to come on the dais for vote of thanks. She is indeed an inspiration for us whose constant endeavors have taken the school to the pinnacle of success. We still have our performance after the vote of thanks. Request you to kindly enjoy these beautiful and energetic dances later on. It is my proud privilege to propose vote of thanks on this very special occasion of Cultural Gala 23-24. On behalf of Modern School Principal, Management and entire staff of the institution, a very warm good evening to one and all. I extend my sincere thanks to Chief Guest of the Day, Mr. Nandish Shukla, Deputy Chairman, DPA. Sir, your words will always motivate us. My heartfelt thanks in absentia to Mr. Teja Bhai Kangar for his support towards school. My sincere thanks to all the dignitaries, invitees, ex-teachers, Lion President Mr. Sanjeev Bhargav, First Lion Lady Mrs. Bindu Bhargav, Lion Secretary Aarti Chatlani, Lion Treasurer Mr. Ravi Pamwani, Dhiren Sir and Harsha Ma'am and Sunita Ma'am and other dignitaries for gracing the occasion. I heartily thanks all the Leo members, Leo President Pratik Gurnani and VSSS members Sujata Ma'am for gracing the occasion. I heartily thank Gandhidham Cooperative Bank Directors, Mukesh Ji for being with us, and last but not the least, our dear alumni for gracing the occasion with their presence. An event like this cannot take place overnight. The wheels start rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed up by a team of talented and dynamic teachers. Thanks to all the teachers, parents and our beloved students for making this event a great success. Finally, I extend my hearty thanks and gratitude to all the agencies who have made this evening wonderful and applaudable. Light and Sound Services by our alumni, Mr. Kumar Prajapati Sir, RV Events. Tenting Services, Sagar Mandap Service, Mr. Ashok Alwani. For Trophies, Ethical India. Videography and Photography by Raj Studio, Hemant Bhatt Sir. Security Services, SS Securities, Mr. N. Thakkar. Our special thanks to Mr. Kamal Sharma Ji for his unconditional services towards the school, and thanks to Police Department, Press, PG, VCL. Thanks to one and all who have made this program possible for us. I wish you all a very happy and a prosperous new year on behalf of MS family. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. इस धरती पर धर्म अधर्म में जब जब हुआ विवाद, धर आए बिन रूप तुम काना, मिटाने द्वेष दुर्भाव। बाल कृष्ण को नटखट अटखेली, बांसुरी की तुम्हारी धुन वो सुरीली, भर जाती प्राण हर जन जीवन में, गोपियों संग रास रचे मधुवन में। बने सारथी अर्जुन के जब, मार्गदर्शन से खड़े तुम साथ, हाथ थाम तब राह दिखाया, धर्म और कर्म के मध्य क्या भेद बताया। इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करते हुए हम स्टेज पे आमंत्रित करते हैं हमारे नन्हे प्राइमरी सेक्शन गांधीधाम के छात्रों को। इस 5 मिनट के नाटकीय रूपांतर में हमें वह बाल कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी अनेक लीलाओं से आनंदित करवाएंगे।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा परम पर थी, बारिश चरम पर थी, मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई दिया, माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया, भगवान ने पहली बार ममता का अमीरस्पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। तूफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी।
round of applause for our small children. Children have practiced this dance under the guidance of Mrs. Manisha Maheshwari. Up northward of Bagar region of Kutch lies the region of Pranchad in Rapar Taluka in Great Run. Apparently, there is nothing charismatic about the land. It looks dull and marshy, brown and sandy. But there is something magical about it. As you enter a tiny hamlet called Brajwani, the history opens up with sounds of the drum, narrating a story of unique martyrdom. Coming up on the stage are the girls of higher secondary section to move you all to the land Brajwani, where the women of Ahir caste sacrificed their lives for playing Garba. It is an epitome of most sacred, unforgettable love towards Shri Krishna. Miss Foram Mehta, Miss Poonam Kalani and Mrs. Nidhi Rajvanshi has managed this dance. दोस्तों, आज हम कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित ब्रजवाणी धाम के ओर चलते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ब्रजवाणी धाम में ऐसी घटना घटी जिसे सुन आंखें नम हो जाती है। यह कथा श्री भूराभाई भीमजी भाई वहीवंचा बारोट ने लिखी है। यहाँ 140 आहिरानियों ने जन्माष्टमी समारोह के दौरान भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान श्री कृष्ण सभी आहिरानियों के साथ डोली के रूप में रास करने आए थे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोकुल की गोपियों का जो रास आधा छोड़ आए, उसी रास को पूर्णतः करने भगवान श्री कृष्ण स्वयं डोली के वेश में आए थे। ढोल की ताल से आहिर महिलाएं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वे जोश में नाचने लगी। यह रास 3 दिनों तक बिना रुके चलती रही। कुछ पुरुषों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। तब अहिर पुरुषों ने क्रोधित होकर डोली का सिर कलम कर दिया। यह देखकर कृष्ण दीवानी आहिरानियों ने अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। आइए देखते हैं कृष्ण दीवानी गोपियों को। नमो नमो तने हाथ
word with their art, truly justified. We will add a word of appreciation for Mrs. Priya Donga and her team of children for all their efforts for decorative items displayed on the stage. Next, a great work in the field of literature, a song sung by all Indians with pride, a song which captures the rich cultural history of India, keeping India's core identity intact. Vande Mataram, an ode to the motherland personified as the mother goddess. Coming up on the stage are our girls of primary section, New Building, guided by the teachers Mrs. Mansi Bajaj and Miss Harshida Nirvan. Let's watch the touching and moving patriotic dance performance giving a tribute to our Indian poet, novelist and journalist Bankim Chandra Chatterjee. बंकिम चंद्र चटर्जी स्कूल के दिनों से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। बंकिम चंद्र के उपन्यास देशभक्त और चरित्रवान थे, जो गुलाम भारत में लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। बंकिम चंद्र ने लोगों के अंदर एक दीवानगी और जुनून पैदा कर दिया। यही वजह है कि बहुत से क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए।
consider what makes us stand so tall. Isn't it our Hindustan as a whole in itself? A big round of applause for this beautiful performance. Coming up to our last literary dance, Gujarat, a land of poets, writers, folklorists and literatures, where we remember the one who received the Ranjit Ram Swarna Chandrak Award and was titled as Rashtriya Shair by Mahatma Gandhi ji. Yes, Jawahar Chand Kalidas Meghani, who contributed widely in Gujarati folk literature, poet, writer, social reformer and a freedom fighter. Let us enjoy the thrilling performance by our students of secondary higher secondary section, followed by the famous Gujarati folk Garba, swirling in the rhythm of Mor Bani Thangat Kare, translated by Jawahar Chand Meghani, by our kids of standard 3rd to 6th Adipur branch, under the supervision of Mrs. Shweta Joshi and Mrs. Soumya Rathod. અલ્લા શું થયું? અદ્ભુત સંસ્કૃતિ છે આ ગુજરાતની. અત્યાર સુધી જે જોયું એ તો અદ્ભુત જ હતું. હવે ક્યાં જવાનું છે? હાલ તને લઈ જાઉં ગીરના નેશમાં.
અરે બાપરે, લાયનથી તો બલબલા લોકો બીવે છે. નાઉ ટેલ મી, સાચે 14 વર્ષની છોકરીએ સિંહથી ફાઇટ કરી હતી? સાંભળ, આ સોરઠ મુલ્ક જ નોખો છે. અહીંયાના તો માણસો જ નહીં, બાયુ પણ એવી જ છે. વિરંગનાઓ એવી અને સાથે વૈરાગ્યો સ્ત્રી પણ. તેઓ લોકોએ કલ્યાણ માટે કામો કર્યા તે ભૂલાય નહીં. હવે ડાયરીનું બીજું પાનું ખોલ અને વાંચ. એ તો ઠીક છે, પણ હું માનવા તૈયાર નથી કે એક 14 વર્ષની છોકરીએ લાયનથી ફાઇટ કરી હતી. સાચે એવું બન્યું હતું? હાસ તો આવું બન્યું હતું તુલસી શ્યામના નેશ પાસે. અને મેઘણી સાહેબે ત્યાં ને ત્યાં જોઈને આ કાવ્ય રચી જે તે હમણાં જોઈ. શું કીધું તે? શું નામ લીધું? મેઘાણી? હા, ઝવેરચંદ મેઘાણી, લોક લાડીલો કવિ. આઈ નો આપણે તેને કહીએ છીએ નેશનના શાયર. હા હા, રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી. વાવ, વોટ અ બ્યુટીફુલ વોઇસ. આ કોણ છે? હેમુ ગઢવી. લોક સંગીતને એને પોતાનો જીવન સંગીત બનાવ્યો. રાજકોટના રેડિયો સ્ટેશન આવ્યો ને ત્યારે પહેલા દાયકામાં હેમુ ગઢવીએ જેટલું કામ કર્યું, જેટલા ગીતો ગાયા, આજ સુધી રાજકોટના લોકો સાંભળે છે. કહેવાય છે મેઘાણીની કલમથી જેટલું અવતર્યું ને હેમુબાઈએ બધું જ અમલ કર્યું. કસુંબી
नेह सुनेह सुबत करे गगने गगने गुमराई ने पागा मेघ गट्टा कर जट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे મોર બની થનગાટ કરે क्या बात है વાહ વાહ કેટલા અદ્ભુત માણસો છે આ બધા આપણે આવા બધા કાર્યક્રમોથી એવા લોકોને યાદ કરતા રહેવું જોઈએ ધન્યવાદ Yes, now even I can't stop my feet from dancing. I feel like lost in those melody-dipped music notes. Well done, children. Once again, we thank Mrs. Priya Donga and her team for putting up all her efforts in decorating the stage in all the items. And with all these beautiful and mesmerizing performances, we draw the curtain to close on tonight's cultural eve. But as we part, we take with us the memories etched in the rhythm of music and the sway of dances witnessed tonight. Until we meet again, thank you all. Good night.